Okay, so this is our topic. Mantra yoga, the power of sacred sound. Силата на свещения звук. So, we will speak about mantra and the power of mantras and what they can do for us. Тяхната сила и какво те могат да направят за нас. Generally, whatever we do, we would like to get some benefit. Otherwise, why should we do it? По принцип, ние търсиме резултат с всяко едно наше действие. Иначе защо бихме тръгнали да правим нещо, ако няма да има резултат? So let's see what benefit can we obtain by chanting certain sounds. Така че сега ще видим какъв резултат може да получим, като повтаряме, изричаме или извършваме, правим определени звуци. So there are many mantras if we look at the Vedic scriptures from India. Ако погледнем ведическата литература в Индия, от Индия има много мантри. And one very ancient text is called Vedanta Sutra. Един много древен текст от тази ведическа литература се нарича Веданта Сутра. Anybody has heard the name? Някой е чувал това име Веданта Сутра? It's Veda means knowledge. Веда означава знание. And Anta means the end. А Анта означава края. So one can say it's like the culmination or the perfection of all knowledge. Така че преводът би бил кулминацията, краят на всяко едно знание. And sutra is like aphorism. It's a very brief statement, a few words, but very concise, but eloquent, with deep meaning. А сутра е като афоризъм или много кратко изречение, което е с много точен и ясен смисъл. И лесно се разбира. Yeah. So I selected two sutras from the Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyasa and Anandamayo Vyasat. Това, което виждате в момента, са две такива сутри от Веданта Сутра. Atato Brahma Jigyasa и Anandamayo Vyasat. Atato Brahma Jigyasa, it means Atato, now we are human beings, we can think and we can make decisions and mold our life in certain ways. Преводът на първата Атато Брахма. Атато означава сега или под сега се има предвид сега, когато сме в човешка форма на живот, когато ние можем да задаваме въпроси и да извършваме определени действия. Other living entities like, let's say, animals, let's say even a monkey, we think, or some think we come from them, so they are our cousins or grandfathers or whatever, but they cannot think in that way of what would be the goal, what shall I do with my life, shall I change some things. Има голяма разлика между мисленето на един човек и да кажем мисленето на една маймуна, въпреки че някои твърдят, че маймуните са наши предшественици. So this Atato Brahma Jigyasa means now, in this human form of life, we should inquire, Jigyasa, about Brahma, which means the spiritual atmosphere. Така че Атато Брахма Джигяса означава сега в човешката форма на живот ние трябва да задаваме въпрос за Брама, за нещо, което е извън наш, по-висше от нас. Because asking questions is one of the fundamental characteristics of human beings. Задаването на въпроси е една от основните характеристики на човешкото същество. Yes, a monkey маймуната cannot ask questions. Не може да задава въпроси. Не го прави. They're like little monkeys, but they can ask questions, right? Тук имаме едни малки маймунки, но тези маймунки могат да задават въпроси. Are you like little monkeys sometimes? Your parents will definitely say yes. Правите ли си понякога на маймунки? I had four monkeys, so I know how they are. You know, in that age, they're really like little, climbing up trees and jumping around and doing all kinds of things they shouldn't do. Аз имам 4 деца и на тяхната възраст те бяха точно като маймунки. Правяха неща, които по принцип не трябваше да правят. And now they're behaving like sages. Сега се държат като мъдреци. Yes, they're sitting like sages. Каква е мъдреци? Абе, че си He's asking what is a sage? Very good question. He looks like you. Изглежда като теб. A little more hair. No? С малко повече коса.
and a beer. С брада. So you have to wait Така че трябва да изчакаш известен период until you време. get the beer. Докато ти порасне But брада. you can already sit like, Може да седиш като they do like в this. йога поза. Then they, half close, not close completely, then you fall asleep. С Half close полузатворени your очички eyes and you meditate. и медитираш. You have heard of meditate? Meditate? What is meditation? Anyway, so we will explain. Ще обясним и какво е медитация. Actually, here you see a sage. Ето тук виждаш един мъдрец. Look at him. Погледни се. He's writing knowledge. Той пише Actually, знание. sage means somebody who has deep knowledge. Всъщност мъдрец означава някой, който има много дълбоко знание. Мъдрост. Not just, superficial. Не нещо просто, което е повърхностно. How to fix a car. Как Which да is се поправи една кола. It's also Което е important. окей. Важно е като знание, но не е най-важното. That will not solve your problems in life. Но като цяло знаем как да се оправиш колата, всъщност няма да ти оправиш живота. So a sage is somebody who actually knows the solution to the fundamental problems of life. Така че мъдрец е този, който знае решението за основните проблеми на живота. So, Atato Brahma Jigyasa, that's one sutra in the Vedanta Sutra, telling us, now is the time, don't be stupid, don't be like a monkey, now ask very important questions. И тази първа сутра ни казва, че сега в човешката форма на живот ние не трябва да бавим, да губим време, трябва да задаваме въпроси, не трябва да бъдем като маймунки. And finally, the question should come to the point of the next sutra, Anandamayo Bhyasat. А най-важният въпрос, измежду всички въпроси, които може да зададе един човек, всъщност реално погледнато ни води към следващата сутра. This means that actually our life is meant to find true happiness. Тази сутра втората означава, че човешкият живот всъщност е предназначен да се намери истинското щастие, трайното щастие. And if you think about it, that's the natural tendency of all human beings. А като се замисляме, ще видим, че това е нещо, което всеки един от нас търси. They may have different ways and they may have even different ideas what happiness is. Може да има различни начини за намирането или различни идеи какво всъщност трябва да представлява то. Some even may think that pain means happiness. Някой даже може да си мисли, че болката означава щастие. That means really they're not a sage. Това означава, че всъщност те не са много мъдри. But generally we're looking for pleasure. Но като цяло ние винаги търсиме удоволствие. So this is such an important point that in the American Constitution, Това е толкова важен момент, че в Американската конституция it's one of the fundamental rights of the human being. There's freedom and there's the pursuit of happiness. Че в Американската конституция е записано като едно от основните права на човека. Първото е свободата, второто е преследването, търсенето на щастие. Now talking about America, this is what they thought or still think means happiness. Ставайки въпрос за Америка, повечето американци, 99% от тях, си мислят, че това всъщност тук отзаде е щастие. That's the American dream. Това е американската мечта. Many of these pictures are from the 50s. Много от тези снимки, картинки са от 50-те. When they still had the dream. Когато все още продължаха да мечтаят. Now the president is proposing, yes, make it a dream again because we lost the dream. Now make America great again and you can dream again. Сегашният президент на щатите се опитва да възроди отново тази мечта, да се направи Америка отново. And generally, happiness means you get as many things in life as you can possibly get. Щастие за тях означава, че да приемеш, да имаш колкото се може повече неща. This typical American dream was have a nice family with a few children, a nice house with a garden, and a big car, as big as possible, or maybe 2 or 3 cars exactly, and of course a TV and a dog and PlayStation. No, that's in the 50s. I was thinking about it. Okay. We're still in the 50s. Okay. A washing machine. Okay. And then, basically, life is good. Така че през 50-те основната цел на американците е било да имат семейство с няколко деца,
хубава къща с хубава градина, кола 2-3, различни придобивки, телевизор, миялна машина. Sure. Yes. And then more and more machines И came още up. повече машини. And we thought more machines means more happiness. И идеята е била, че колко повече машини, толкова повече щастие. Right? If you don't have the latest iPhone, life is practically almost useless. Нали така, ако нямате последния модел iPhone, това означава, че животът ви е съсипан. Yes. And now they're proposing Samsung number 9, Galaxy number 9, and you have to get it somehow or other. You can trade in all your other previous ones, and you give a discount, but you have to get the latest one. Then you're really happy. Има специална оферта за последния Samsung, че можеш да продадеш да дадеш всички Samsung, които имаш до сега и да си получиш този най-новия, но задължително трябва да го имаш. Anyway, this idea of by consuming and accumulating more and more things to become happy is very widespread all over the world. Тази идея за консуматорството и да притежаваш колко се може повече неща е всъщност доста широко разпространено. So therefore, basically all countries all over the world, America was the leader to follow, to come to the same standard of living. Всички страни следваха и продължават да следват Америка като стандарт на щастие, на начин на живот. But not everybody can do that, so many also have that kind of situation. Но не всеки може да следва това нещо, затова има и такива ситуации. So that's typical. There's both sides on this planet, and one should start to think. What's actually the goal. Човек би трябвало да почне да се замисля, виждайки разликата в двете, в имането на много и в нямането на нищо, и да се разбере къде е целта реално. So therefore this Atato Brahma Jigyasa, one should ask fundamental questions. И затова тази сутра е толкова важна. Човек трябва да задава сериозни въпроси, истински въпроси, въпроси. What is really important? Какво всъщност е наистина важно? Is it important this to become successful? Това ли е важно, да бъдеш успешен? And rise to the top? Да се изкачиш на върха? Or just enjoy? Или просто да се наслаждаваш? Hare Krishna. Yes. Or become free from, this kind of disturbance. There's always some kind of disturbance. Или да се освободите от някакво притеснение, като това, например. Винаги има притеснение. So, but the idea, yes, let's just enjoy life by eating and drinking, basically. Да се наслаждаваме, като се тъпчеме с всевъзможно. Having a good time, you go to Ibiza, you can have this. Може да отидете на Ибица, Yes, да се наслаждавате. Foam parties and things like that, dance. Партите с пяна. Yeah. Now, I think here all of you, you're more inclined to the sattvic lifestyle, country life, peaceful, probably, yes, for some time, one or 2 weeks. По-голямата част от вас предпочитат по-друг вид забавление, по-чисто, по-финно, като това, например, на село, където е приятно и спокойно. And those who have more knowledge, they even may aspire to go to another planet. А тези, които имат повече знание, които са малци, биха могли да искат да отидат на друга планета. There are higher planets in the universe, so we are not the only planet where life is. Ние не сме единствената населена планета в Вселената. But it doesn't matter where you go. Но реално погледнато няма значение къде на коя планета се намира човек. There may be some type of happiness, but it's not lasting very long. Навсякъде има щастие, но това щастие не е вечно, не е крайно, не е пълноценно. So in Bhagavad Gita, another one of those fundamental scriptures, Krishna, he talks about that. И в Бхагавад Гита, една от основните фундаментални писания в ведическата литература, Кришна обяснява точно това нещо. He says, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Norjuna, from the highest to the lowest planet, there's birth and death repeatedly taking place. Кришна казва, че навсякъде във Вселената, независимо на коя планета се намираме, винаги има раждане и смърт. So this cycle is compared to a wheel, like a Ferris wheel you have here. Този кръговрат е сравнен с виенско колело. And we are the living beings. Ние сме живите същества.
and we will go around the wheel. И ние се въртим по това колело. This life is not the only life. Това I не е think most of единствен you живот, който understand живеем. that. Предполагам, че повечето от вас го се знаят това нещо. So, and if you change your body, it's not that we only get human bodies. We can get any type of body. И не е така, че живото същество може да получи единствено само човешко тяло. Ние може да получим всякакъв вид тяло. So we will see now how the wheel goes, and from starting in the water with the fishes and other living entities in the water, the cycle goes up, И ние може да видим как сега колелото ще се завърти и най-долу се намират живите същества във водата. So here we have, let's begin with that, the fishes and then the plants, Рибите, then the цветята, insects, насекоми, then the birds птици, and the animals, животни, and козеници. finally the crown of creation. Накрая, короната на цялото сътворение. That's what we think. Поне така си мислиме, да? So, Хората. but it doesn't mean once you get up there, finally you get the human body, that you stay there. Но това, че си горе, достигайки горе, това не означава, че си оставаш там завинаги. So one may go to any of the other places. Както си се изкачил, така може и да паднеш долу. And that is a problem. А това е проблем. Because practically all of the different species, there's not much happiness. Така че, защото във всяко друг And начин на живот, друго живо същество няма толкова щастие. the main reason is that you lose this capacity of human form of life, of deep thinking, and you are in ignorance actually, in darkness. Просто причина, че всяка друга форма на живот, освен човешката, има огромно количество невежество и живото същество не може да задава въпроси. You don't know who you are and what's the future. Ти не знаеш кой си, какво е бъдещето ти. And you will have to change again and again your body. И ще трябва да сменяш тялото отново и отново. So how to get out? Така че как човек може да се измъкне от този So that's the whole idea of yoga. The process is meant to gain freedom from this cycle. Точно това освобождение от този кръговрат всъщност е целта на йога. So in the past we had these yogis, they go to the forest and meditate. В миналото, преди много години, е имало такива йоги, които са отивали да медитират в гората. That's another sage. Това е един друг мъдрец. If you want to know this, how a sage looks, Ако many of them. как изглежда един мъдрец, като този. But that's very difficult. Who can go to the forest and just sit down and survive even? Но това си е доста трудно. Кой може просто да отиде така без нищо в гората и да оцелее? So nowadays nobody can practice that. В днешно време никой не може да практикува такова нещо. And generally people have a different idea of yoga. И като цяло можем да видим, че хората имат различни идеи за това, какво представлява. They think something like that. Gymnastics. Гимнастика. Which is good. It's for physical and mental health. Което е добре за физическото и психическо You здраве. can eliminate some stress, of course. Елиминира някакъв стрес от нас. You can get your body in shape. Може да си вкарате тялото във форма. And it becomes more and more prominent. Now we have, since a few years, the International World Yoga Day. Here you see 70,000 yogis in Delhi. Really? Yes, doing yoga with Modi. Вау! Yes. Окей, сега последните години става все популярно. Чакай, сега ще обясня бе, принцеса. Става все популярна идеята за йога и затова последните няколко години има световен ден на йога. Тук може да видим на този световен ден на йога 70,000, принци, слушаш ли? 70,000 човека, които правят йога. Yeah, it's good. I mean, you can do that. You can meditate like this and get some health, some healthy situation. Което е окей, може да практикувате този вид йога и може да получите някакво подобрение на тялото. But of course, we should understand, although mentally and physically we may be in good shape, но трябва да разберем, че дори да имаме добра физическа и ментално състояние, it doesn't really solve the problem of changing the body. Това всъщност не би разрешило проблема с смяната на тялото. So mantra yoga will take us a step further. А мантра йога е тази йога, която ни изкарва една крачка по-напред. Beyond physical and mental health.
отвъд физическото и менталното здраве. Will take us to spiritual health. Ще ни закара при душевното здраве. Beyond material existence. Отвъд материалното творение и съществуване. Here we see the original mantra yogi. That's Brahma. Тук може да видим изначалния мантра йоги, Брахма. He's impressive, right? Внушителен, нали? Wow, yeah. He's the first being in the universe, most powerful. Той е първото живо същество в Вселената, е най-силното, най-интелигентното. And we will later on chant a mantra he composed. Малко по-късно тази вечер ще повторим мантра, която всъщност той е сътворил, той е съставил. Yes, one of the most ancient mantras in existence. Една от най-древните мантри съществуващи. So, in the Vedanta Sutra, it is also said that sound is the origin of all objects. В Веданта Сутра се споменава, че звукът е източникът на всеки един обект. And by sound one can dissolve material existence. И също така, че чрез звука човек може да разтвори материалното съществуване. So let us have a little closer look at how sound works. Това нека да видим малко по-отблизо как всъщност звукът работи. So sound we have practically everywhere. А реално погледнато ние сме заобиколени от звуци навсякъде. Even if you come here and you take your walk, maybe let's say very early in the morning. Дори да дойдете тук и рано от сутринта се разходите. And it looks like there's no sound, right? И може да изглежда тихо. But if you're just quiet and listen, there's some sound is going on. Но ако спрете за момент, просто се услушате, задължително, със сигурност ще чуете звук. But generally we are surrounded by many different types of sound. Но като цяло ние винаги сме заобиколени от различни видове звуци. And what we hear has an impact on our even well-being. А това, което чуваме, което приемаме, има импакт върху нас. Yes, it has an impact Влияние. on the way we think, on the way we feel. Влияние на начина, в който чувстваме, който мислиме. So for example, let's say you know this person is apparently hearing something she likes. Примерно тази личност, това момиче тук изглежда да слуша нещо, което й харесва. And we know that depending on what kind of music is coming on, we suddenly start to move in a certain way, right? Имаме този опит, че зависимо от музиката, която идва около, която ни заобикаля, ние може да искаме да потанцуваме. So she has a good time, no doubt. Тя се прекарва добре със сигурност. Now, I don't know what they put on, for this poor little girl, guy. Не знам какво си пуснали да слушали това малко детенце, ама със сигурност не му харесва. But you can imagine, he doesn't really like it, huh? Определено не му харесва. Or maybe it reminds him of some situation which was not so nice. Или може би му носи спомен за някоя ситуация, която не е толкова била приятна за него. That may happen. Some memories, we may have some songs that are associated with certain situations, and when we hear them, suddenly our whole mood changes. Това ние всички го имаме като опит. Може да чуем определен звук или песен и изведнъж нашето настроение да се промени. Спрямо тази песен и този звук. So, but let's see sound in its different ways. There's sound by nature. Така, нека да видим различните видове звуци. Има звук от природата. Like now, if we just listen, there's some cricket making some sound out Сега there. може да чуем някакви щурци, които са около нас. Fortunately, we don't have dogs barking. За наше огромно щастие нямаме лаещи кучета. We don't have mosquitoes flying around our head. Нямаме комари около нас. At least I don't hear one. Поне аз не чувам такива. Anybody has a mosquito nearby? Някой да има комари около него? There was one. Okay. So that sound is not so pleasant. Huh? Anyway, but it's a natural sound. Но това са естествени, природни звуци. And if we go to the sea, then we have the waves coming. Когато отиваме до морето, ние чуваме морето, вълните. And then obviously there's the human sound produced by human beings, the voice or. След това идват звуците, произведени от човека. And the third class is industrial sound. И индустриални звуци, тежки промишлени. Generally we call it noise. По принцип ние му викаме шум. And it's not very pleasant. Не особено благоприятен или приятен.
Okay, so we start again with the natural sound. Have a little closer look. We have water Връщаме се отново на causing, природните звуци, вода, waterfalls, rain, rivers, all these sounds are водопади, реки, дъжд. The wind going through the trees. Имаме вятър, който минава през дърветата. And all the different animals, like the birds and the различните bees животни. and the insects. Птички, насекоми, And бозайници. whatever. Generally, these are, quite pleasant. Като цяло това са приятни звуци. And sometimes they're used in meditation. И понякога тези звуци могат да бъдат използвани за медитация. Or to go to sleep, you hear the waves, the recording of a river flowing or whatever, just to help you relax. Понякога има такива релаксации с звукът на течаща вода, която помага да се отпусне човек и да заспи. Now, not all natural sounds are pleasant. Some are frightening, like if we hear a heavy thunder. И все пак не всеки един от природните звуци е приятен. Понякога те могат да бъдат Or страшни. not here, but depending where you are, you may hear the sound of a roaring lion. Примерно светкавиците или някои от лъвове. And if that is close by, that means danger. И ако този звук от лъва е доста наблизко, това означава опасност. Or it may be, yes, the dogs of the neighbor. А може и да са кучетата на съседа. Not very pleasant generally. Не особено приятно, със сигурност. And then we have, of course, if the neighbor's dogs don't bark, then the neighbor's son is mowing the lawn. И все пак, ако съседските кучета не лаят, със сигурност неговия син ще коси. Just when you want to take a nap in the afternoon. Точно в момента, когато искате да си почините след обяд. And then when he finally stops, и в момента, в който той спре, then the father starts to work. Баща му започва да работи нещо там. So that's not a very pleasant experience. И това не е много приятно преживяване. This kind of sound is agitating, and actually it may be even not good for health, so people use some protection. Ние сме създали протекция против такива звуци. Actually nowadays this contamination by noise is becoming more and more a social problem all over the world. И реално погледнато в момента това замърсяване с различни тежки звуци става все по-голям и по-голям социален проблем. So we can see how different types of sound are influencing us practically every day. И ние можем да видим практично как различни звуци ни въздействат всеки ден. So human sound is different. Човешкият звук е малко по-различен. So we can shape them and produce a certain sound to have a certain effect. Ние можем да формираме звуци и да ги караме те да имат определен ефект върху нас и върху другите. Yes, the melodies, like here somebody's playing the violin, depending on the theme, and it will also produce a certain effect on our mood. Всяка една мелодия на музикалните инструменти може да създаде различно настроение в нас. Or somebody may sing a beautiful song, or depending, it may be even a sad song, and then the mood changes. Пеенето също така може да има влияние върху нас. Then when we speak in a conversation, it also depends what tone of voice, what words are being used. Също разговорът, който ние водим, също са много важни. Тонът, начинът на говорене. Could be a pleasant conversation. Може да бъде приятен разговор. But not all conversations are pleasant. Реално погледнато не всички разговори са. Sometimes it may be something like that. Понякога може да е нещо такова. That's quite disturbing. Това е доста притеснително. Or, if you are a child, или ако си дете, then your father may be like this, бащата може да е по този начин. Causes a trauma for the rest of your life. И това ти създава една травма за остатъка от живота. So sounds can have quite a strong impact on our life. Така че звуците имат много силно въздействие върху нас. And they can express different emotions, as we can see here. И те могат да създадат различни емоции. You can have joy and sadness, or you can have anger, surprise. Изненада. So music has different effects. People having a good time.
Сега преминаваме към музиката. Отново виждаме хора, които се прекарват добре. Благодаря на музиката. Expressing sadness. Или чрез музиката може да се изрази You тъга. can express fear. Може да се изрази Or страх. hope. Или надежда. Or anger. Или гняв. Well, they're worse than that. I didn't want to put that. Yeah. And of course, we didn't have one topic. The topic of the world. Amore. Главна тема на всичко. Любовта. We like that. Everybody likes that. Всеки харесва тази тема. How many songs exist about love? Колко песни съществуват само за любовта? Any guess? Millions, probably. Милиони са. All you need is love. Всичко, от което имаш нужда. Most of you were not born when that was transmitted in the first European television show. 1967. Повечето от вас не знам дали повечето. Eurovisión. Някаква част от вас не са били родени през 1967. Still videos. Когато за първи път Every country песен на Beatles. was in direct in live transmission. First time in the history of Беше първото television. живо предаване в Европа. So England had the Beatles. И американците пускаха Beatles. All you need is love. С тази техна песен. So this is yes, wonderful. We all love it. But it also generally doesn't last too long. Обаче определено не трябва доста дълго време. And then finally you have that. И след това имаме това. And then you have a sad song again. И отново имаме тъжна песен. And then you need a therapy. И след това имате нужда от терапия. You come to Emona. И идвате на Емона. And he will help you. You can sit around and meditate and become healed again. Може да седнете да медитирате и отново да бъдете излекувани. Now I don't want to cause any offense here, Не искам да оскърбявам никого или да обиждам някого. but it's not the permanent solution. Но това не е трайно разрешение на проблема. He knows that. Той го знае. Therefore, he invited me. Затова той ме покани. Because really the solution is not in this world and not with material means of, some even health benefits. It's good for now, but in the long term, we all will have to get old and die. В дългосрочен план, всяко едно материално разрешение на нашите проблеми не дава резултат. Защото в крайна сметка ние трябва да напуснем тялото в един момент. Of course, we may die healthy, which is good. Окей, може да умреме здравословно състояние, което е добре, I want to die healthy too. We don't want to die, with a lot of pain and in the hospital and all these circumstances. We are really никой не иска да напусне more suffering than necessary. С доста повече страдания, отколкото. But again, let's get back to the beginning. In the human form of life, we should really look for the permanent solution. И така, връщаме се отново в началото, където споменахме, че в човешката форма на живота човек трябва да търси истинско разрешение на проблеми. So the definite solution is on the spiritual plane with spiritual sound. И това разрешение е на духовна платформа, на духовен звук. When the self is in tune or tuning in with the super self. Когато душата се свърже с свръхдушата. And that can change our life. И точно тази връзка може да промени нашия живот. The more we focus on spiritual vibrations, колкото повече съзнателно се концентрираме върху духовната вибрация, then the inner vision will become more and more clear. Тогава нашето вътрешно зрение ще стане все по-ясно и по-ясно. And we can see our own identity, our real identity. И тогава ние ще можем вътрешно да видим нашата истинска идентичност. And the relation we have with the Supreme Soul. И нашите вечни взаимоотношения с тази свръхдуша. So here we have a picture of, that is my spiritual master, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, Srila Prabhupada. Това е снимка на моят духовен учител, който е основателят на Международното общество за Кришна съзнание. And he is concentrating on hearing sacred sound, spiritual sound in that picture. И той е в момент, в който се е концентрирал върху звуците на мантрата, на духовните звуци.
that was taken in 1974 in Germany. Тази снимка от Германия през 1974. When we recorded Krishna Meditation is called the album. Това е нашият албум, Кришна медитация. Yeah. So ние записахме. That is the process recommended. И това мантра медитацията е препоръченият метод. Because Krishna is the reservoir of all pleasure. So if we can connect, we went back here. We should go forward. If we connect with the source of all pleasure, or happiness, then we also have become part of it. Описва се, че Кришна е източникът на всяко едно наслаждение, на всяко едно удовлетворение. Така че когато ние се свържем с него, ние получаваме частичка от това удовлетворение. So, well, here we have, let's now get into the practical application. И сега нека да практикуваме. This is different mantras. This is the original mantra in the Puranas, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Това е една от изначалните мантри в Пураните, в ведическата литература. Offering our homage, our obeisances to the Supreme Person. Която буквален превод означава, че ние отдаваме нашите почитания на върховната личност. And then we have the mantra we saw Brahma, and I said he composed one of the most original ones, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Тази мантра, която споменахме, че е дело на първата личност в Вселената, Брахма. It means I worship Govinda, the original person, the origin of all existence. Означава, че аз обожавам Говинда, който е изначалната върховна личност. And then we have a very beautiful mantra, Govinda Jaya Jaya, which is just glorifying the different names of the Supreme Lord. И след това имаме тази мантра, която е просто описание на различните имена и качества на върховната личност. So, shall we start immediately, or maybe anyone, if there's any question, you can ask now. Имате ли някакви въпроси или направо да практикувам? Да започнем. I heard that everyone has their own mantra, or finds their own mantra. Аз имам въпрос, чух, че всеки може да има собствена мантра или си намира собствената мантра. Вие намерихте ли своята или... I heard also about that. И аз съм чул за това нещо, за тази идея. As far as I remember, доколкото си спомням, we don't want to name anybody, but this is it's. I mean, mantras. How many? I mean, imagine everybody should have their own personal mantra. How will this be? Може да си представите, ако всеки трябва да си има собствена лична мантра, как това може да съществува, да стане такова нещо? I mean, theoretically it's possible. Теоретично е възможно, окей. Of course, the question might be, is it necessary, first of all? И след това въпросът, който веднага изниква, е дали е нужно такова нещо. Because there are many mantras, that's a fact. Тъй като, факт е, че има много мантри. Now for example, the Hare Krishna mantra is called the Maha mantra. Например, една от мантрите, тази, която бяхме преди малко, Харе Кришна мантрата, се нарича Маха мантра. It's the greatest of all the mantras. Тя се нарича Маха, защото за нея се описва, че тя е най-великата от всички мантри. And it's composed in such a way that it can be easily repeated. Тя е съставена по такъв начин, че може лесно да бъде запомнена и възпроизведена, изпята. So one can say it's perfect in all respects. Така че човек може да каже, че е съвършена. So if that works for everybody, why do I need some special personal mantra? Така че ако имаме мантра, която е съвършена и е приложима за всеки един от нас, защо ние трябва да си измислиме друго? Now, let's have a different look at this. Сега нека да погледнем по малко по-различен начин на нещата. We said mantra is sacred sound. Споменахме, че мантрите са свещени звуци. So prayers in that sense are also, we can call them mantras. Така че в този смисъл молитвата също може да бъде считана за мантра или за свещен звук. And actually all these verses we find in the Vedic scriptures, like the sutras or verses in Bhagavad Gita, they're also mantras. Така че ако погледнем по този начин на ведическата литература, всеки един стих,
там е мантра. So you can repeat verses from Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam in that mood, and there will be a benefit. Така че човек може лично да си избере определени стихове, определени мантри от, да кажем, Бхагавад Гита или Шримад Бхагаватам и те ще дадат резултат. Now this one, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, it's found in the Srimad Bhagavatam. Например, тази мантра се намира в Шримад Бхагаватам. Bhagavad Purana, one of the oldest Puranas. Една от най-старите древни пурани. And it was given to a young boy of 5 years old. И тази мантра е била дадена на едно малко момченце, 5 годишно. Dhruva Maharaj, by a great sage. От един велик мъдрец. Narada Muni. Нарада Муни. So, and Dhruva Maharaj, he became perfect by chanting this mantra. И Друва е успял да стане съвършена личност, просто повтаряйки тази мантра. And then we also hear that in order for a mantra to be effective, it should come in what is called a system or a disciplic succession of teachers and disciples. Има нещо много важно при мантрите. Ако искаме те да дадат резултат, те трябва да ни бъдат дадени от ученическа последователност или школа. Т.е. ние трябва да сме вътре в тази школа, не просто да си измислим. Така че мантрите могат да бъдат сравнени с medical formula, medical for like treatment. Окей, като медицинска рецепта при лекаря. Recept. But actually it's not exactly the recipe, it's the formula for how you say to manufacture the cure. Така че, или пък от друг поглед може да кажем, че мантрите са като формулата, която дава възможност ние да се излекуваме. Yeah, Ayurveda, you may have this prash, what is it, Prash, Churna, different medicines that are composed of, so much percentage of even pearls and gold and things and herbs they use, and then it has a certain effect. Например, в Аюрведа имаме различни рецепти за прахчета или за течности, които определени съставки се комбинират по определен начин в определено съотношение. И те дават резултат. This is a very good example and you can understand clearly how just like inventing your own mantra is not a very good idea. Това е добър пример, защото никой не може да се излекува просто като си измисли лекарство. It's like inventing your own medicine. Все едно да си измислиш лекарство. You may be lucky. Окей, може да си късметлия първия път, нали? And it works. Може да проработи. But you may also get poisoned. Но може да се отровиш. No, the best is you go to an expert. Най-доброто нещо е да отидеш при човек, който е експертен в това нещо. They'll give you the medicine that has been proven to be effective with others in the past. И те ще ти дадат лекарство, което е доказано, че работи, че дава добър резултат. So therefore, yes, mantras they're actually coming down from a higher plane. И затова се описва, че мантрите идват от по-висше ниво на съзнание, от по-висша платформа. They have been composed by perfect persons. Те са били съставени от съвършени личности. And therefore they are very powerful. И затова те са много силни, много потентни. Now, people have now in the not so distant past invented their own mantras. Окей, има личности, които може да си измислили собствени мантри в миналото, да кажем. But those who are coming in the tradition, they don't regard this as what we call a bona fide system. Но тези личности, които са съвършени, не считат такива създани мантри просто от някой си за нещо правилно или нещо положително. And Vedic knowledge is very practical. Palena parichiyate, you judge something by its result. И един от основните принципи на ведическата философия и култура е, че човек съди за нещо според резултатите му. So if we have a mantra and we chant it, we apply it, we meditate on it, and then we get some results, well, we can then say, or like a cure, we take it, and yes, I become better, then we know it works. Тоест, ако ние имаме мантра, която караме в действие и видим, че тя дава резултат, тогава ние можем да кажем, окей, тя носи резултат, не е просто нещо измислено. If we invent our own mantra or find our own mantra, then we can try to apply it, then we have to see what will be the result. Тоест, ако ние решим да си измислим някаква мантра, ние първо
Преди да кажем, че сме си измислили мантра, първо трябва да я приложим, за да видим нейния резултат. If you have a mantra that works, you're very lucky. А ако имаш мантра, която вече работи, да, резултат, поздравления. Нали? If you Супер. don't, Ако нямаш, we offer one. You can ние ще try it. предложим една-две. You can try it. Може да ги пробваш. If it works, if you like it, then keep it. It's Ако free. работи и ако действа за теб положително, може да си я задържиш. Безплатно. Нещо друго? So, shall we try this one? Yeah. It works for Dhruva Maharaj. I mean, Нека да пробваме с you тази should мантра. try it. Калинчо, ти трябва да повтаряш много сериозно. It's a few words only. We can learn. Може да ги прочетеш? You can read? Are you able to read Roman I letters? don't think he said. Not yet? But you can repeat when you hear it, right? Може да повториш като чуеш. Yeah. First word is very simple. You probably have heard it before. Първата дума е доста известна, сигурно сте я чували. Om. Ом. Can do that? Om? Може да кажеш ом. Om. Кажи го дека. Not mo. Om. The other way around. Om. Om. Om Namo. Om Namo. Така. Easy. Now Bhagavate. It's a little longer, but not so difficult. Om Namo Bhagavate. And then Vasudevaya. Nice. And because we will sing it, И тъй като ще приеме тези мантри, just by you are learning to speak by hearing, or you learned already, right? You can speak. I think you're old enough. човек се учи да говори просто като слуша думите на другите, така че So how много лесно ще се did научи. we all learn to speak? By hearing our parents and other people. Така ние сме се научили да говорим, просто слушайки други. So И така. you can learn this mantra. Може да научи тази мантра, просто като че слушате. Yes. Yeah. Okay, let's try it. Okay. Let's see whether this thing still works. And yeah, should try to keep the instruments a little softer because I don't have any amplification. Just don't. If it's hard, just don't. Well, you just be conscious. I'll try my best. You try. Yeah, I know it's difficult. Otherwise, I need a microphone for this thing here.
enthusiastic participation. Благодаря на всички за ентусиазираното участие. And I hope you have perceived a little bit of the transcendental happiness we were talking about. И надявам се, че всички сте усетили поне мъничко от това трансцендентално щастие, за което говоря. So, little practice, and if you do it regularly, you will see that your life will change for the better. Със сигурност всекидневно малко практика от това и може да ви донесе положителна промяна във вашия живот. And if you're very serious and fortunate, then at the end of life, you don't have to take another material body. You become liberated. А ако сте сериозни и късметли, на края на живота може би няма да има нужда да сменяте материалното тяло. Тоест няма да получите ново материално. You get an eternal spiritual body. Ще получите вечно, щастливо, bliss and духовно тяло, изпълнено с щастие. You can chant and dance with Krishna for the rest of time. И може до края вечно да танцувате и да пеете с Кришна. Anyway, so that's it. Yeah. Yes? Okay. Thank you again. Благодаря ви. Until tomorrow. До утре. Hare Krishna.